So today I'm going to discuss you about cervical spondylosis. Cervical spondylosis, this is the most common disease. It is the degenerative condition of the cervical spine, commonly also known as neck pain. So it is an age-related disorder. So by age, this cervical spondylosis occurs. But nowadays we see this cervical spondylosis in common, like software employees, and nowadays it is more common in kids also because of continuous use of phone or heavy carry of the luggage of the bag. So because of the heavy weights of the bag also, the kids are also suffering from neck pain. So today I'm going to discuss about this cervical spondylosis in brief. So I'm going to tell, so first the basics of cervical spondylosis. So what is cervical spondylosis? It is also known as neck arthritis. It is also called as neck arthritis, or in common language it is called neck pain. Okay, so it is a degenerative condition of the cervical spine. Cervical is nothing but the neck region. So our spine is divided into cervical region, thoracic region, then lumbar region, sacral, and coccyx. So this cervical region, this neck pain is most common in software employees, and it is an age related disorder, like above 40 years also, because of the poor posture most commonly, and poor posture, sitting, if they are not sitting properly, and if they are continuously using the laptop without resting the elbows. So this is most common problem they are facing, the software employees are. So here I'm going to tell you, so what are the causes, and how it occurs, and what are the remedies we need to take, and what is the treatment we are going to give. So as a physiotherapist, I'm going to discuss this one. Okay, so if anybody is wants to ask anything, you can ask all the doubts. So this is commonly known as neck arthritis or cervical spondylosis, and it is a degenerative condition characterized by it is a wear and tear of the bones of the cervical spine. So initially you see only the degenerative changes, but later on what happens is, there will be the vertebral canal, the spinal nerves which pass through that. So there is a compression of the spinal nerves also, nothing but it is called as stenosis, cervical stenosis. Okay, so where there is compression of the spinal nerves, which leads to tingling, pins and needles sensation. So that is also called as a radiculopathy. So from neck region till the thumb, till the fingers, there is a tingling sensation. Okay, so uh, so this is the basic, this is the basic of what is cervical spondylosis and what people also face, how it happens. So there is it mostly affects the intervertebral disc. So there is the cervical region, there are 7 vertebrae, C1 to C7. So this cervical vertebrae, there are between the cervical vertebrae there is a disc. Okay, so there is a compression of the disc also. So because of that only, later on, initially they have only neck pain. Okay, initially they have neck pain. So initially we see only the degenerative changes, but later on there will be bony spurs and osteophytes formation also, and later on there will be stenosis. Stenosis is nothing but narrowing of the spinal canal. Okay, which leads to radiculopathy. Radiculopathy is nothing but it is a pins and needle sensation, and the complete what you will say, the tingling sensation. So from neck to till the hand, they will not be able to do the work also. There is complete, and there is a stiffness of the neck, and there is a tightness of the muscles around the neck region, and there is a decreased range of motion. So they will not be able to move also. So that much problem nowadays people are facing through. So the what is the treatment I am telling is, so posture correction. So while sitting, you should not be drooped. Okay, you should sit erect. Okay, you should sit erect, and when for software employees, those are working, the laptop should be to their head level, and they have to rest their elbows on the table, and they have to work. And for kids, because of excessive usage of screen or excessive usage of phone also, continuously they will be seeing the phone.
So for that, because of that reason also, there will be neck pain, this neck pain. So this is there will be tightness around the neck, and there will be tingling sensation, and there is like pins and needles sensation around the neck region. So over time, there is a changes resulting in bony spur formations, and there is spinal compression of the spinal cords, and the radiating pain and numbness, nothing but this tingling sensation. And there will be weakness in hands and arms also. So there will be weakness in hands and arms. So by as a physiotherapist, we will give manual therapy. Then for pain relief, we give modalities like ultrasound, IFT, and then neck exercises. So neck exercises, we will tell to the patient to do morning, evening, and use of cervical pillow and cervical collar. The cervical collar, when the pain is worsening, you have to use the cervical collar also. So then you have to use cervical pain and cervical pillow. And when there is so warm water fermentation, so when the pain is more, so just take a warm water fermentation, or like nothing but take hot packs and apply over the neck, so that there will be relief of pain. So this is a cervical spondylosis. So mainly posture correction, and we will be educating about the how to perform the exercises. Okay, so you have to do all the neck movements, and you have to strengthen the neck region. And sometimes in worst conditions, it may lead to surgery also. So for to avoid that one, what we need to do is, so we have to maintain that one. Okay, from beginning onwards only, we have to take care of our cells. So because of vitamin D deficiency also, because after certain age there will be decrease in calcium deficiency, because of we are not exposure to sunlight, because everybody is busy in their lives for working and all. So they will not be having time to expose to sunlight. So that is the problem. Okay, so anyone has any inquiries? So this one I'm going to tell in Telugu also. సో సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అంటే ఏంటి అంటే నెక్ పెయిన్ అనమాట, మెడ నొప్పి. సో ఇది మోస్ట్ కామన్ అనమాట. ఎప్పుడు అంటే అబౌవ్ 35 ఇయర్స్, యాక్చువల్లీ మామూలుగా అయితే 50 ఇయర్స్ అబౌవ్ వాళ్ళకైతే ఈ సర్వైకల్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఈ రోజులలో ఏంటి అంటే ఈ సర్వైకల్ పెయిన్ మోస్ట్ కామన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి, కంటిన్యూస్గా సిస్టమ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, అండ్ ఈ రోజులలో పిల్లలకు కూడా ఈ సర్వైకల్ పెయిన్ అనేది, నెక్ పెయిన్ అనేది కామన్. బికాస్ కంటిన్యూస్గా ఫోన్ చూస్తూ ఉంటారు, స్క్రీన్ టైం చూస్తూ ఉంటారు, కంటిన్యూస్గా ఇలా బెండ్ చేయడం వల్ల కూడా, అండ్ పిల్లలకి హెవీ బ్యాక్ వెయిట్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ సర్వైకల్ పెయిన్ అనేది, నెక్ పెయిన్ అనేది కామన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఈ సర్వైకల్ పెయిన్ ఇది డీజనరేటివ్ కండిషన్ అనమాట. సో డే బై డే ఒక సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత మనకి స్పైన్లో సర్వైకల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెక్ రీజన్ అనమాట. సో ఈ నెక్ రీజన్లో మనకి డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో అక్కడ ఆస్టియోఫైట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది లేట్ స్టేజెస్. సో మనకి డిస్క్ స్పేస్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే డిస్క్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, మనకి ఈ నర్వ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, స్పైనల్ నర్వ్స్, ఈ స్పైనల్ కెనాల్ నుంచి వెళ్ళే నర్వ్స్ లేటర్ స్టేజెస్లో మనకి ఆ కంప్రెషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఆ కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మెడ నొప్పి చాలా సివియర్ అయిపోయి తిన్నీర్లు రావడము, ఇక్కడ చెయ్యి లాగడం, నెక్ నుంచి హ్యాండ్ వరకు కూడా చెయ్యి లాగడం అనేది జరుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఈ తర్వాత లేటర్ స్టేజెస్లో ఇంకా స్పైనల్ కెనాల్ అనేది నారో అయిపోయి ఈ కండిషన్ కూడా చాలా వర్స్ అవుతుంది. సో బిగినింగ్లో మనం తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి అంటే, సర్వైకల్ పిల్లో పెట్టుకోవడం, తర్వాత సర్వైకల్ కాలర్, తర్వాత నెక్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడము, తర్వాత వామ్ వాటర్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళతో కాపుకోవడం. ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనకి నెక్ పెయిన్ రావడం వల్ల నెక్ మూమెంట్స్ కూడా చేయలేకపోతారు. సో నెక్ మూమెంట్స్ చేయలేకపోతారు. తర్వాత నెక్ డిక్రీజ్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే వాళ్ళు మూమెంట్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ మజిల్ టైట్నెస్ అవుతుంది. చాలా ఇట్లా ట్రిగ్గర్ పాయింట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలా ముట్టుకుంటేనే నొప్పి ఉంటుంది, అంత టైట్నెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఇదైతే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎర్గనామిక్స్ మెయిన్ ఏంటి అంటే, సిట్టింగ్ పోస్చర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, సర్వైకల్ పిల్లో యూస్ చేయాలి, సాఫ్ట్ పిల్లో యూస్ చేయాలి. దెన్
ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. పెయిన్ ఎప్పుడైతే సివియర్గా ఉందో అప్పుడు ఎక్సర్సైజెస్ చేయకుండా మొడాలిటీస్ అంటారు కదా, ఫిజియోథెరపిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఐఎఫ్టీ లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ అలాంటివి పెట్టించుకొని మనం పెయిన్ రిలీఫ్ అయితే చేయించుకోవచ్చు అనమాట. సో దానివల్ల మన నర్వ్ బ్లాక్స్, ఆ పెయిన్ అది మొడాలిటీస్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ పెయిన్ని మన నర్వ్ బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి పెయిన్ అనేది రిలీఫ్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మెయిన్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఏంటి అంటే నేను మెయిన్ పోస్చర్ కరెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ల్యాప్టాప్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని ఎల్బోస్ రెస్ట్ తీసుకొని దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ ఎవ్రీ 10 to 15 మినిట్స్కి నెక్ మూమెంట్స్ చేసుకోవడము అలా చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడము లైక్ ఐదర్ త్రూ టాబ్లెట్స్ ఆర్ త్రూ న్యాచురల్. సో మనం ఏదైతే కాల్షియం మనకు న్యాచురల్ అంటే సన్లైట్. సో మనకి ఈ మధ్య సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల కూడా మనకి ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది కూడా వస్తుంది. దానివల్ల కూడా మన బోన్స్కి కంపల్సరీ మనకి విటమిన్ డి కాల్షియం కావాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్. సో ఇది చాలా ముందు అయితే బిఫోర్ అయితే 60 years అబోవ్ వాళ్ళకే వచ్చేది. బట్ నవడేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ అరౌండ్ 28 to 30 years అబోవ్ వాళ్ళకే చూస్తున్నాం మనం ఈ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ లుకింగ్ అట్ ద ల్యాప్టాప్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో బిఫోరే మీరు కేర్ తీసుకుంటే సో వీ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.